To deny people their human rights is to challenge their every humanity. With this marvelous thought of Nelson Mandela, I welcome you one and all, especially our respected administrator, Reverend Father Ridjo Thomas OIC, Principal Sindhu Ma'am, Vice Principal Father Daniel Jeevan OIC, teachers, and all my dear friends. Are you an Indian citizen? Yes, we all are. As a citizen of India, are you aware of our rights? Do you know the speciality of December 10? Yes, as we all know that this day is celebrated as the National Human Rights Day. This day is observed to promote equality, peace, justice, freedom, and the protection of human dignity. Every individual is entitled to rights irrespective of race, color, religion, sex, language, or social status. So here come our friends to talk about some human rights. Right to equality. According to Article 14 to 18, the Constitution has declared that all citizens are equal before the law. No one will be discriminated against on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. The weaker and backward sections of the society have, however, been given certain privileges by the ways of reservation of seats in schools, colleges, government services, and in legislature. The state will provide all citizens equal protection of law. Our Constitution has also abolished untouchability. Its practice in any form is unpunishable offense. Right to freedom. Right to freedom is one of the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India. According to Articles 19 to 22, democracy cannot exist without individual freedom. So our Constitution guarantees 6 different types of freedom to promote the ideal of liberty, which is mentioned in the preamble. All the citizens have the right to freedom of speech and expression, form unions and associations, assemble peacefully and without arms, move freely through the territory of India, reside and settle in any part of India, practice any profession, carry on any occupation, business or trade. Right to freedom also includes free and compulsory education for children between 6 and 14 years. We must use right to freedom with caution. For example, right to assemble does not mean that we can create public disturbances and cause problems for others. Similarly, freedom to speech and expression allows us to express ourselves freely without hurting or harming others. Right against exploitation. Article 23-24 prohibits buying and selling of humans as well as forms of forced labor. They also prohibits employing children under the age of 14. More specifically, the right against exploitation prohibits all types of child labor, forced labor, trafficking of people. It states that no children under the age of 14 would be allowed to work in factories or mines, or to be even employed in a hazardous engagement. Right to freedom of religion. Many religions have practiced in India. Article 25-28 of our Constitution define our country secular. That implies that all religions are equal before the law. There is no state religion. All citizens of India have the freedom to practice and propagate his or her religion. Thank you. Cultural and educational rights. People in our country belong to diverse culture and speak different languages. Each community possesses rich literary and artistic traditions.
Article 29 to 30 of our Constitution states that everyone has the right to develop and preserve their culture. People belong to different communities also have the right to establish their own educational institutions. The government also helps and encourages the development of cultural activities of different regions and communities. Right to constitutional remedies. Article 32 of our Constitution safeguards the fundamental rights by guaranteeing us the right to constitutional remedies. It is possible that the government may on certain occasions violate the fundamental rights. The right to constitutional remedies protects the citizen from against any such violation. The citizen can file a lawsuit against the government in the High Court and in the Supreme Court. These courts possess the power to uphold the fundamental rights of the citizen by issuing a right or an order. Now, let us all welcome Sir A.G. Vasudevan Pillai, Chennai Sub-Inspector, Police Department, Kottarakara, to give us a wonderful message on human rights. എനിക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ കലയപുരം മാർ വാല്യൂസ് ബദലി സ്കൂളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റിജോ അച്ഛൻ, അതേപോലെ ജീവനച്ഛൻ, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി സിന്ധു ടീച്ചർ, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഡിസംബർ 10 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ആചരിച്ചു വരുന്നു. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ആ കുട്ടി ഇവിടെ ജീവിച്ച് വളർന്ന് അവൻ മരിക്കുന്നതുവരെ മൗലികമായി നൽകാവുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായും അയാൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്, മതവിശ്വാസം, അഭിപ്രായ പ്രകടനം, ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ചുമതലയാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ അവൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ വളർന്ന് വലുതായി മരിക്കും വരെ എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഞാനൊരു പോലീസുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാളൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മൗലികമായ എല്ലാ അവകാശവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം ഒരു കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കോടതി നടപടികളിലൂടെ അവൻ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കും വരെ എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും അവന് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമരമായിരുന്നു ദത്തുവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരമ്മയുടെ സമരം. ആ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടി, ആ കുട്ടിയെ അമ്മയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. ഈ കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമരം ചെയ്തു. ആ സമരത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ആ കുട്ടിയോടും അമ്മയോടും ഒപ്പം നിന്ന് അവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും പറയുന്ന അവകാശങ്ങൾ, കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവകാശങ്ങൾ, റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, റൈറ്റ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഈ അവകാശങ്ങളാണ് കുട്ടികളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി ലഭിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനോട് ഒരുപാട് ചുമതലകൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാർ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികളിൽ 26% കുട്ടികളും ജനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ്. 2031 ലോകത്ത് സൂപ്പർ പവർ ആവും ഇന്ത്യ എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 26% നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ 2031 ഇവിടുത്തെ യുവജനങ്ങളായി വന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കും ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ളവർ എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ചുമതലകൾ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് തിരിച്ച് കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ്. മാറുവാനിയോസിലെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, 2031 ഇന്ത്യ സൂപ്പർ പവർ ആകുന്ന സമയത്ത് മാറുവാനിയ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും നിർണായകമായ പങ്കുകൾ വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now, we all are aware about the National Human Rights Day and our rights. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, constitutional remedies. So, we should enjoy our rights as well as we will not forget to fulfill our duties as a good Indian citizen. Before we conclude, we would like to give thanks to our Almighty God. First of all, we express our great gratitude towards our special guest, A.G. Vasudevan Pillai, Janamaitri Sub-Inspector, Police Department, Kottarakara, for giving us a wonderful message. A special thanks to our management for bringing us together to this platform to perform our extracurricular activities. Now, we would like to thank all the participants and their parents for their valuable support and encouragement. Let us give our heartfelt thanks to our beloved teachers for molding us. Finally, we would like to thank all our viewers for their support. Thank you, friends.